Okay, tayo po'y manalangin so that we will be blessed sa ating webinar na naman sa gabing ito. So sa ating mga kaibigang Roman Catholic, let us bow down our head and put ourselves in the holy presence of the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord God, minsan pa, Lord God, we are here once again, gathering for this webinar, Father God. First, we acknowledge, O Lord, your grace and your holiness. For without you, we are also nothing. We thank you today and every day, O Lord, for giving us the strength, the good health, for all the graces and for all the blessings. Thank you for our daily food, for the protection that you give to us and our loved ones. We thank you, Father God, most especially for this precious gift of life. We humbly ask you, O Father, to heal the sick, that they may be able to experience your mercy and power. Please, Lord, give them relief and comfort and bless them. We also pray for our loved ones back home, oh Father God, to please continue to protect them from all harms and dangers and from all sickness and illnesses, especially from this COVID, oh Father God. Right now, O Lord, we ask you to bless us as we continue our journey here in IMG, our mission in educating our fellow Filipinos financially, so they may be able to find solutions for their financial struggles, that they may be able to financially be free and financially stable. Bless our speaker for today, O Father God, that he may be able to always find the courage and the wisdom to carry on with our mission here. Bless everybody also, Father God, who are attending on this webinar tonight, so that all of us will again or will gain valuable lessons that we can use to free ourselves from financial ignorance. We offer you, Father, all our struggles and all our sacrifices, all that we have for your glory and honor. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much, Marketing Director Jun. And now to introduce our speaker, tinatawagan ko po ang ating newly promoted Senior Marketing Director, si Tita Shinley Sorbit. Hello, good evening. It's really an honor to introduce our speaker tonight. He's a civil engineer by profession and a licensed environmental urban planner, presently working at Arabian Center Company in Riyadh, Saudi Arabia as an area project manager, a financial literacy advocate, a financial builder, a coach, a mentor, and founder of Expand Knowledge Plus Potential, one of our senior marketing director in IMG, a founder and a chief financial officer of Sterling Corporation, a registered construction business in the Philippines. He's from Karkar, Cebu. Without further ado, our speaker for tonight is SMD Engineer Jack Canete. Virtual class. Thank you, Ma'am Shin. Thank you, Sir Jun, for the prayer, and Ma'am Shin for introducing. Okay, so good morning po sa lahat. I hope na tayo ay nandyan pa sa ating komportableng upuan. And tonight, we will be having another hour of learnings. And this time, pag-uusapan naman natin yung retirement healthcare investment orientation. And ito yung pinakamagandang topic actually when we are talking about investments. However, ito din yung topic na lagi kong iniiwasan. And this time, wala na akong choice kundi mag-present na about Kaiser. Because when the moment na ako ay nagsimula sa aking journey dito sa IMG, lahat ng mga member ko sinasabihan ko lang, kuha kayo ng Kaiser, kailangan nyo yan. And eventually, kumuha sila ng kanilang mga Kaiser, and totoo naman na kailangan natin. So tonight, we will be digging
on our understanding about retirement healthcare. And hopefully at the end of the session is ma-internalize natin ang kahalagahan nitong retirement healthcare in building our finances, di ba? So, yun yung pinaka-ultimate goal natin. And of course, as we go along, I will also introduce to you our partner dito sa ating healthcare services. So, going back on our discussion previously on membership orientation, we are talking about strong foundation, di ba? Na dapat yung bahay na tinatayo natin ay nakaka-withstand sa mga sakuna, di ba? Yung sakuna katulad ng isang typhoon o kaya earthquake. So likewise, our financial foundation should withstand on any crisis. What are those financial crises na dapat natin paghandaan? Unang-una, yung tinatawag natin na loss of income. Pangalawa, yung tinatawag natin na illness and disability. Pangatlo, yung tinatawag natin na untimely death. And pang-apat, yung tinatawag natin na company bankruptcy. So the question is our financial foundation can withstand all those crises na ating pinag-uusapan? Kasi kung hindi pa siya makaka-stand sa mga crisis na yan, ibig sabihin, may problema pa tayo. Di ba? So, dito sa IMG, we discuss about the problem and at the same time, we are presenting solutions. And yun yung ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Na dapat pala, in building our finances, we should consider building our solid financial foundation, which we are building from ground to up. Di ba? So, unang-una, dapat kailangan nating maintindihan na if laging kulang yung ating pera, kailangan nating i-increase ang ating cash flow. And may dalawang strategy tayo para ma-increase natin yung cash flow natin. It's either we need to reduce our expenses or we need to live below our means, di ba? Reduce our expenses, di ba? Or add additional income or use your time to add or to increase your cash flow, di ba? So, pangalawa is kailangan pala natin ng healthcare protection. Diba? So, alam natin na tayo yung nagtatrabaho ngayon and darating yung panahon na tayo ay magre-retire. And when we retire, yung mga health card na meron tayo ay alam natin na hindi natin madadala yan. Or kung madala man natin, souvenir na lang yan, walang laman yan. So what will happen to us? We work for 30 or 40 years. Thereafter, sa kahaba-haba ng panahon na tayo nagtatrabaho, we need most thereafter during our retirement, yung tinatawag natin na healthcare needs, di ba? And usually, ito yung nakakaligtaan ng mga Pilipino na ihanda when they are still capable. So ended up, lahat ng kanilang mga investments and lahat ng kanilang mga properties na naimpok when they are working, when healthcare needs arises, lahat ng meron sila ay naibenta. And what is masakit is that naibenta ito ng palugi since kailangan na nila ng pera. So dito sa ating paghahanda, kailangan pala natin, unahin natin yung tinatawag natin na protection para sa ating sarili. Kasi tayo yung nagtatrabaho ngayon and alam natin na mahal natin ang ating sarili. And thereafter, we need to protect our family because we know and understand na mahal natin sila and we are working so hard for them. So, two instances na pwedeng mangyari. Diba? We live too long and we die too soon. And if we die too soon, what will happen to those people who we love, di ba? So we need to protect them. Kaya ganun kahalaga na may tinatawag tayong income replacement. The moment na tayo ay kunin ni Lord, yung pamilya na meron tayo ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagkain and pag-aaral. Because alam mo na ikaw ay nag-iwan sa kanila ng tinatawag natin na income replacement, which is a life insurance. And may tinatawag tayo dito na kung ikaw ay baon sa utang, in building our solid financial foundation, we need to understand na yung utang na meron tayo ay maaari tayong ililibing 6 feet below the ground. So, para hindi tayo malibing ng mga utang na meron tayo, we need to
bayaran yung mga utang na meron tayo. Lalo na yung tinatawag natin na bad debt, di ba? Yung bad debt na tayo ay laging hinahabol during katapusan, di ba? So, napaka-importante na mayroon tayong na binabayaran natin yung ating mga utang. And next is that kailangan natin ng emergency fund, of course, di ba? In building our finances, we need to prepare in all aspect na alam natin na sa hospital may tinatawag na emergency room. Lalo na sa ating buhay, may mga emergency talagang mangyayari, di ba? Hindi man natin ina-anticipate, but alam natin it might happen and it will happen. And if ever hindi tayo handa on that moment, maaaring lahat ng ating hinahanda or lahat ng meron tayo ay maitigil or maibenta natin, di ba? Lalong-lalo na kung nakapokus ka sa emergency or sa long-term investments na wala ka mga emergency fund, di ba? Maraming mga Pilipino during this crisis ang nahinto yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga investments, lalo na sa mga equities nila sa kanilang mga real estates, di ba? So what will happen if walang emergency fund, di ba? So maaaring yung ating mga binabayaran ay maitigil natin, ended up na we will pay for penalties. So kaya in building our solid financial foundation, we need to consider from ground to up, di ba? Kasi ano yung mga crisis, di ba, na pinag-uusapan natin? Ganun lang yan, di ba? Na dapat may increase mo yung cash flow mo in case na mawalan ka ng trabaho, so may additional or may tinatawag ka na other source of income na hindi ka umaasa sa isang source lang. Kasi kung ikaw ay aasa sa isang source lang, if that source will stop giving you salary, you are, sabi nga nila, if you are just depending on one source of income, you are just one click away sa bankruptcy, di ba? So, kaya nga ini-encourage natin dito sa IMG na kung ikaw ay magsisimula in building your solid financial foundation, you need to always consider increasing your cash flow, di ba? So, ang tinatawag natin na illness and disability is that kailangan may healthcare protection tayo, di ba? And if ever tayo ay mawala sa mundong ito, may life insurance tayo, and of course, if may mga utang tayo, dapat bayaran natin yan before we die, of course. And if ever mawalan tayo ng trabaho, may tinatawag tayo emergency fund. And thereafter, pwede na tayong mag-focus doon sa tinatawag nating long-term investments, di ba? Kaya lagi nating ini-emphasize na long-term investments yan, di ba? Kasi mahabang panahon ang iyong hihintayin in order for you to appreciate your investments. Hindi mo makikita agad yung bunga ng iyong tinatanim within 1 year. Diba? You just need to wait from 3 to 10 years, then you will start appreciate, diba, sa iyong mga investment or sa iyong mga tinatanim. Sa gabing ito, we will be talking more on healthcare protection, diba? And may mga responsibilidad tayo, diba? Alam natin na may mga responsibilidad tayo sa ating buhay. Tayo ay walang karapatang mamatay, diba? Sabi nga ng aking mentor, tayo ay walang karapatang mamatay if yung pamilya natin ay hindi pa protected, diba? Wala kang karapatan, sabi nga niya, na mawala sa mundong ito if hindi mo pa pinoprotektahan yung pinakamahal mong mga tao sa iyong buhay. Kaya napaka-importante na kailangan mo silang kunan o kailangan mong kumuha ng income replacement na or tinatawag nating life insurance, di ba? Kasi yun yung responsibilidad mo sa iyong pamilya. And pangalawa, usually nakakalimutan natin na may responsibilidad din pala tayo sa ating sarili, di ba? Alam nyo ba na tayo mga Pilipino ay hindi masyadong iniisip yung responsibilidad sa sarili, di ba? Na may responsibilidad tayo na maghanda para sa ating retirement healthcare. Kasi alam natin magre-retire tayo, di ba? And may responsibilidad tayo na yung pera na meron tayo ang ating kailangang palakihin, di ba? And ngayong gabing ito, pag-uusapan natin more on retirement healthcare, yung responsibilidad natin sa ating sarili. Because may separate discussion tayo para sa responsibilidad natin sa ating pamilya, which is yung most 18 or yung tinatawag natin na Insurance 101. And we also have separate discussion for long-term investments, yung tinatawag natin na Mutual Fund 101.
Kaya nga dito sa IMG, tuloy-tuloy yung ating discussion, di ba? Tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. And tonight, we will talk about long-term healthcare. Okay? So, kasi yun yung responsibilidad natin sa ating sarili. Dapat may video, no? Wait. Diba? Bob just put his parents in a nursing home, and Susie's mom is living with them in their basement while receiving in-home health care. They feel stressed and emotionally drained. Both sets of parents have lost their savings and independence because they lacked long-term care insurance. It's become a huge burden for Bob and Susie, and they now realize they need to protect their own future. After experiencing this long-term care disaster with their parents, Bob and Susie want to protect their kids from the financial and emotional burden of having to care for them in their old age. They realize they need a long-term care insurance policy. Just imagine if Bob and Susie's parents had a long-term care policy. Instead of creating this emotional and financial burden for the family, the policy would have paid for the care and helped them maintain their independence. Could long-term care happen to you? We buy homeowners insurance for our homes, and the odds your house will burn down are 1 in 1,200. But you'd never go a day without it. We buy auto insurance for our cars, and the odds you'll have a major auto accident are 1 in 240. But again, you'd never go a day without it. The odds people 65 years and older will need long-term care before they die are 1 in 2. Yet most people don't have long-term care insurance. It doesn't make sense. The greatest risk we'll face in retirement is needing long-term care. Without long-term care insurance, we're playing the wrong odds. Long-term care insurance builds a shield around your nest egg, protecting you and your family from that risk so you can enjoy retirement. It allows you the freedom to take that dream vacation and enjoy spending quality time with each other. Your kids will be grateful they don't have to worry about changing your diapers or giving you that uncomfortable sponge bath because you planned ahead. So, yun yung pinaka-principle natin sa ating long-term insurance, di ba? Yung long-term healthcare natin. We are preparing ahead para hindi na mahihirapan yung ating mga anak na mag-isip kung tayo ba'y, lalo na kung tayo ay nasa hospital, di ba? Or tayo ay hindi nakapaghanda. So, dito sa statistics na ating pinakita kanina, di ba? We say na 1 in every 1,200 lang ang probability na pwedeng masunog yung bahay. However, kailangan natin magkaroon ng fire insurance sa ating mga bahay, di ba? So sa ating sasakyan is that 1 in every 240 lang yung probability na ma-aksidente ka. And it was said na hindi tayo pwedeng lumabas sa ating bahay kung wala tayong auto insurance. And ito yung usually na nanineglect ng mga retirees na mga Pilipino. Na 1 in every 2 ang nangangailangan ng long-term healthcare, di ba? And majority ng mga Pilipino ay wala nito, di ba? So, kaya nga maraming mga nahihirapan during their retirement and maraming nababankrupt during the retirement because of non-preparation sa kanilang tinatawag na long-term healthcare. Kaya nga, sabi nga natin dito sa IMG, we need to prepare for it, di ba? We need a long-term healthcare to provide your healthcare when you retire or when you stop working. Someone that will take care of you when you get old and someone, di ba, na how comfortable you are, di ba? Your healthcare situation after 60 depends on your decision na iyong gagawin sa gabing ito, di ba? So kung kayo ay wala pang healthcare and protection, maaring ito ay gagamitin or i-consider mo kasi kailangan natin ito. Kasi makita mo dito sa picture, maaring ikaw ay mapunta sa ward kung wala kang hinahanda para sa iyong sarili. However, if you prepare for your long-term healthcare, kung ikaw ay magkakasakit, ikaw ay maaring pumunta sa executive kasi alam mo na naghanda ka nito. Diba? So may 4 tayo na checklist na tinatawag, no?
or cornerstone sa pagpipili ng magandang healthcare, di ba? So unang-una is that does it have short and long-term healthcare, di ba? Kasi if i-compare natin ang traditional healthcare against our long-term healthcare, ang short-term healthcare, kung hindi mo siya magagamit, ang iyong binabayad ay matathank you na. However, if you have a long-term healthcare, di ba? Yung short-term and long-term mo na pangangailangan is covered, di ba? So that is, does it have guaranteed renewal? Di ba? Kasi maaring ikaw ay sakitin na, so pwede kang i-deny ng mga short-term healthcare provider. However, if ikaw ay nakapagsimula na dito sa long-term healthcare na meron tayo na partner natin, ikaw ay may guaranteed renewal na. Di ba? So does it have a guaranteed savings and investment? Di ba? Kung hindi mo siya magagamit, ibabalik pa ni provider sa'yo ang iyong nabayad plus the interest rate of your money. Di ba? And of course, may tinatawag ba siyang life insurance? What if yung policy holder ay mamatay during payment period? Anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari sa pera na meron siya, na nabayad niya? And if it says na siya ay covered ng life insurance, therefore, yung partner na yun yung cornerstone na kailangan natin para tayo ay magkakaroon or having that good healthcare provider. And I would like to introduce to you si Kaiser Ultimate Health Builder. Diba? So, ang ating partner, ito yung tinatawag natin na K100, that you will pay only for 7 years and you need to wait for 13 years in order for you to grow your money, di ba? During the payment period, if ever yung policy holder ay mawala, maaaring maipasa niya sa kanyang asawa yung kanyang policy and it is fully paid. If ever, si policy holder na original ay mawala. And so on, kung mawala din yung pangalawang policy holder na pinag-transfer, pwede niya i-transfer doon sa kanyang anak, di ba? So, when you are in the payment period, di ba? So, covered ka na ngayon sa dalawang investment o dalawang responsibility na meron ka, di ba? Unang-una, when you are paying, you are covered by a healthcare, di ba? You are covered short-term and long-term healthcare, di ba? Yun yung pag-uusapan natin mamaya kung ano yung mga coverage if you are in your paying period, di ba? And during the extended period, tinatawag natin na start of extending period, if ever hindi mo nagamit yung iyong mga binayad, di ba? I-guarantee or gina-guarantee ni Kaiser sa'yo na papapalakihin yung iyong pera, di ba? Kasi itong ating provider ay may kasamang investments, di ba? So ito na yung may tinatawag na covered ka pa rin sa insurance and yung pera ay ini-invest sa mga mutual fund companies which is guaranteeing some interest rate na pwedeng ibigay sa'yo and ended up na kung hindi mo pa rin siya magamit after ng kanyang maturity, ay tuloy-tuloy yung paglaki ng iyong pera. Di ba? Kasi yung pera mo ay tuloy yung kanyang kita within, yung tinatawag natin within that period kung hindi mo siya i-withdraw or hindi mo siya i-close yung iyong account. Di ba? So kaya nga tinatawag natin to na long-term healthcare kasi ang pinaka-principle nito is that gagamitin mo lang siya when you retire. Kasi alam natin na tayo ngayon ay covered pa sa ating short-term healthcare which is provided by our companies. Di ba? And if ever, di ba, within that accumulation period and within that extended period, di ba, hindi mo siya magagamit sa accumulation period and within the extended period, yung first benefit na meron tayo, yung tinatawag natin na total accumulated unused health benefit ay pwedeng ibalik ni Kaiser sa iyo. Di ba? Sa sa plan K100. And pangalawa, may tinatawag tayo na guaranteed long-term care benefit of 100,000 pesos sa K100. And number 3, if hindi mo nagamit lahat ng
ang iyong policy within the accumulation period and within the extended period, di ba? Or within the accumulation period is that mayroon tayong tinatawag na long-term bonus of 350,000. And number 4, kung hindi mo pa rin siya nagagamit, di ba? May tinatawag tayong additional health benefit in the form of dividend. And lahat ng ito ay ibabalik ni Kaiser sa'yo, totaling up to 1.1 million at the end ng kanyang maturity. Di ba? Pwede mo itong kunin lahat, pwede mong kunin ng kalahati, or pwede mong iwan ni Kaiser. Di ba? Kasi ikaw ay bata pa, you are paying from the age of 22, and since after ng kanyang extended period, eh medyo bata ka pa, you are still 42 years old, and you are still working, and you are covered by your short-term healthcare provided by your company, so pwedeng hayaan mo siya, di ba? Yung 1.1 million, and balikan mo siya when you will be retiring, di ba? When you will be 60. And if you are going to redeem your money when you are 60, ginagarantiyan ng ating healthcare provider na tuloy-tuloy yung pagkita ng iyong pera, di ba? And total projected amount natin, di ba? When you start at 22 and when you are 60 years old, ay may tinatawag na tayo na 6.4 million na total accumulated benefits with bonus if hindi mo siya withdraw after ng kanyang maturity. And if you are 65, kasi 60 usually medyo ano pa tayo yan, di ba? Medyo malakas pa tayo. And usually talaga nangangailangan tayo ng pera or healthcare needs from 65 up, di ba? Kaya nga if hayaan mo yung pera when at your 65 or balikan mo siya when you are 65 years old, may 10 million ka na ngayon na total accumulated benefits. Pwede ka na magpa-pension of 1 million per year. Di ba? Yun na yung budget mo or allocation mo sa iyong long-term or sa iyong healthcare. Di ba? So, napakaganda ng ating preparation because nagpe-prepare tayo para sa ating long-term requirements. Di ba? So, dito sa aking sa aking paghahanda is kino-consider ko na rin na dapat meron ka ng preparation. Kasi ngayon, hindi pa natin talagang kailangan yung long-term healthcare kasi provided tayo by our company. However, when we retire, kung hindi ka maghahanda at wala kang coverage, di ba? For you and your family, maaaring mauubos yung pera mo. Kaya nga ngayon, naghahanda tayo, and myself, for example, is that me and my family is having 3.9 million coverage when we retire or at 65. And for my children, of course, di ba? So, since mga bata pa sila, they still have the time to grow their money. Kaya nga, sabi nga, for our family, we are more valuable, di ba? Than our car and our house. Yeah? Sabi nga natin, pinoprotektahan natin yung ating sasakyan, yung ating bahay by getting insurance. What more sa ating pamilya na mahal natin? Kaya nga, inuuna natin silang pinoprotektahan by getting life insurance or healthcare coverage, di ba? As early as possible, from 10 years old to 60 years old, mayroon tayong coverage niya. Sabi nga dito, most people have good healthcare for the present sponsored by their company. But few have enough coverage for their future and retirement. Di ba? Kaya nga lagi natin ini-emphasize dito na wag mong kalimutan na may responsibilidad ka sa iyong sarili. Yung responsibilidad mo ay ang protektahan yung iyong sarili by getting long-term healthcare. Di ba? And of course, investments. Di ba? So, kagandahan ni Kaiser, yung diniscuss natin kanina, is that 3-in-1 na siya. Why 3-in-1? Kasi may tinatawag tayo na may healthcare protection ka na ngayon. Di ba? May healthcare investments ka na and you are covered short-term and long-term. Di ba? If ever wala kang coverage and kailangan mong gamitin yung iyong healthcare, pwede mo siya magamit anytime because you are covered. At kung hindi mo siya kailangan ngayon, since may coverage ka from your company, then therefore covered ka pa rin kahit na retired ka na. May tinatawag din tayong insurance, di ba? Sa K100, may 450,000 tayo na insurance.
And yung insurance na yan, madodoble yan if ang policy holder ay aksidente, yung kaniyang pagkamatay, di ba? So, magiging 900,000 yan. And it is a good start as well, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lang in building your Sulit Financial Foundation na covered na yung pamilya mo when you are starting. And most of all, kung hindi mo magamit-gamit yung iyong mga healthcare needs, yung healthcare protection na nakuha mo because you are still young, yung iyong pera ay ini-invest natin sa mga mute para if ever hindi mo siya magamit at the end of maturity and during those period na hindi mo siya ginagamit, ay pwedeng ibalik ni Kaiser sa iyo lahat ng iyong pera with the interest rate. And we are so lucky, indicated by our stars Kaiser Healthcare. So, yan yung tinatawag natin na long-term healthcare. So, kailan ka ba kukuha ng iyong long-term healthcare, di ba? So, pag-iisipan mo na yan ngayon because alam mo na kailangan mo siya, di ba? So, ano ba si Kaiser? At ano bang ino-offer niya sa mga user niya? Sino ba siya? Di ba? So, si Kaiser is a duly registered company in 2004 as healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. And presently, yung president and medical director ng board is si Dr. Leah Oy, di ba? YOLO. Di ba? Sabi nga, it is one of the seasoned HMO executive and prominent doctor. And he or she is awarded as one of the outstanding Tomasian in 2019 given by Santo Tomas University, di ba? So, ano ba yung meron sa healthcare, sa card group from 50 may senior care plan na available na ating pagpipilian. And ating pag-uusapan ngayon, itong tinatawag natin na Kaiser Healthcare Builder. Yung long-term healthcare natin na isa sa mga premium healthcare builder plan, long-term plan na available sa ating mga Pilipino. And ating tinatawag dito is that you will only pay for 7 years and we have to wait for 13 years as our maturity period, di ba? So, it is designed to provide healthcare beyond that of an HMO kasi pang long term nga siya, di ba? So, allows individual to save during employment while still being covered by company's health plan, di ba? So, ito yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. And this is geared to address the long-term healthcare needs of individuals, especially after employment and retirement years, di ba? And of course, lagi natin sinasabi, it is securing more comfortable elderly life, di ba? So, ito yung si Kaiser Healthcare, di ba? 7 years to pay plus 13 years yung kanyang maturity. And ano ba yung coverage natin when we are paying, di ba? Within that 7th year. Di ba? Ano ba yung mga benefits natin if ever? Di ba? Kasi may apat tayo na cornerstone kanina na pinag-uusapan. So ano yung apat na cornerstone na yung tinatawag natin na short-term healthcare and long-term healthcare, di ba? So sa short-term healthcare, within your paying period, you are entitled to have a free annual physical examination to be administered by accredited clinic, di ba? Sa Kaiser.
And also may tinatawag tayo na annual physical examination coverage, yung tinatawag natin na chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, and complete blood count, di ba? And also we have ECG for members 35 up and pap smear sa mga babae 35 pataas as well, di ba? So may tinatawag din tayo na dental benefit, di ba? So unlimited na yung dental check-up natin, di ba? So free na yan. And we also have free unlimited simple tooth extraction and free dental prophylaxis and recementation of jacket crowns and inlays and minor dentures, di ba? So may tinatawag din tayo na free na basic health services, di ba? So sa mga accredited physicians natin. And we also covered sa mga operating room and sa hospital intensive care natin. And if you are still paying sa ating plan na K100, you have a member's choice of room and board up to 1,000 per day, di ba? And sa K100 plan na meron tayo, you will have a yearly medical benefit limit of 60,000, di ba? This is after full payment of your first year of total premium. And if ever yung iyong coverage ay sumobra na sa iyong limit, itong benefit na to ay ikaw na yung magbabayad ng difference, di ba? So yung mga benefit na yon, ma-avail lang yon if you completed your first year payment, di ba? However, since OFW tayo and we have tinatawag na scheduled vacation, so tayo mga OFW are exempted sa tinatawag na 1 year full payment. So kung magbakasyon ka, actually pwede mo nang ma-avail yung tinatawag natin na free check-ups na meron as part of your coverage. Okay? So may tinatawag din tayo na long-term insurance coverage, di ba? So yung long-term insurance coverage natin, covered yung ating term insurance, di ba? So if a member dies before attaining the age of 75 and prior to the entitlement of long-term care benefit, di ba? So as indicated in the schedule of benefit, his beneficiary shall be entitled of an amount equal to the sum of long-term health care and long-term healthcare experience incentive hospital benefit limit upon the approval of the claim by the insurance company. Di ba? So yung tinatawag natin na covered ka ng 450,000. Di ba? So may tinatawag din tayo na coverage during our death and dismemberment, di ba? Na if si Kaiser or si policy holder is hindi nakapabol magbayad, he may be entitled sa tinatawag natin na fully paid na yung kanyang healthcare subject sa tinatawag natin na dismemberment. If ever loss of both hands, so 100% fully paid na yung kanyang policy, di ba? Loss of both feet, loss of one hand and sight, loss of one foot. So dapat kung ma-aksidente ka para fully covered ka, dapat so ipaputol mo na, kung naputol yung isang kamay mo, ipaputol na rin yung isa para total dismemberment na tinatawag, di ba? So yun yung tinatawag natin, and it is subject actually sa tinatawag natin na contestability period din, if ever, di ba? So, if si member, si policy holder din is mamatay within the period, within the payment period, di ba? So, covered na rin yung kanyang beneficiary sa tinatawag nating term insurance. And ang kanyang kontrata or ang kanyang policy ay pwede nang may transfer fully paid doon sa kanyang beneficiary, di ba? So ito din yung waiver of membership fees due to total and permanent disability. So may mga conditions lang tayong dapat i-avail and dapat na babasahin. So yun yung tinatawag natin ng mga conditions na yun. And may waiver din tayo due to total and permanent disability. So yung tinatawag natin na
total and permanent disability, it is also yung tinatawag natin na subject sa contestability period. Di ba? Within 2 years. Di ba? As per insurance law, insurance law, di ba? Provided by the law of the issue of the reinstatement of the contract. So if the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary name herein shall be substituted as the new member, but no longer with insurance benefits and subject to the provisions of the pre-existing illness, di ba? So pang-sampu natin na benefit na meron din tayo dito sa Kaiser is that we are subject sa tinatawag natin na family assistance service, di ba? So yung family assistance service is that pwedeng gamitin natin yung ating policy as collateral sa ating mga immediate families if ever kailangan, and it is subject pa sa approval actually ni Kaiser. So if ever yung kailangan natin na gamitin yon because may mga emergencies pwede mong i-present yung tinatawag natin na pwede mong gamitin yung policy as collateral sa iyong family member. So assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. So itong sabi nga dito, itong assistance na to is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the element solely depends on Kaiser management evaluation kasi kailangan pa siyang i-apply, di ba? So, ano yung mga benefits natin in addition doon sa ating pinag-uusapan? So, yung tinatawag natin na basic medical benefits, di ba? So, as member ng Kaiser International Health Group, so you are entitled sa accredited, di ba? So ito yung tinatawag natin na basic medical benefits, and we have accredited 800 hospitals and hospitals, intensive care unit and operating room, di ba? So marami pa tayong mga special and extended benefits na pwedeng i-avail ng ating mga policy member or sa ating mga policy holder. So sabi ko nga masyadong technical ang Kaiser na to, and usually sabi ko sa sarili is that once may Kaiser ka, you are totally protected. Protected ka if yung benefit ay gagamitin mo most especially na during your retirement period, di ba? So, ano yung mangyayari sa'yo after your payment period, di ba? So, tapos ka na magbayad ng 7 years, may tinatawag tayong extended coverage period. Dito yung sa 13 years na to, ano yung mga benefits natin, di ba? So, ang mga benefits natin is napakasimple lang. May tinatawag tayo na long-term care benefit value. Di ba? Sinasabi natin dito is that it is a guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefit which can be used at the end of 28th year as part of the hospital benefit limit. So ipapakita ko sa inyo mamaya yan kung ano yung long-term care benefit value. Di ba? So, may tinatawag din tayo na yearly healthcare hospital benefit limit. Yun yung tinatawag natin na 10% of the long-term care benefit value. Papakita ko sa inyo yan mamaya. May tinatawag din tayo na long-term healthcare incentive hospital benefits limit. Diba? So, approximately 85% of your total paid amount, diba? So, i-convert siya. Diba? Sabi dyan, of the total membership fees which can be converted into cash or to be part of the hospital benefit limit from the 28th year until fully utilized. Diba? So you will have a lifetime access to over 10,000 doctors, 800 hospitals, as long as may fund ka pang available sa iyong health card. Diba? So, ang dami, di ba? Ang dami mga benefits na meron. So may additional yearly
healthcare hospital benefits tayo. So ito yung tinatawag natin kanina, pinag-uusapan natin, di ba? May tinatawag tayo na so saan na ba yung ano dito? May tinatawag tayo na 10% yearly healthcare hospital benefit limit, di ba? So yung pera natin, di ba, within the extended period ay may 10% tayo na yearly, di ba? 10% of our plan na meron tayo. So it is variable dependent yan sa plan na meron ka, di ba? So ito yung tinatawag na 10%. So sa K100, may 10,000 ka. And may tinatawag tayo na 10% accumulated unused yearly healthcare hospital benefit limit. Kung hindi mo siya magagamit, every year mag-accumulate siya with 10% interest rate. And all throughout the maturity or the extended period, if hindi yan magagamit, di ba? Yung total accumulated unused benefit ay pwedeng or ibabalik yan ni Kaiser sa'yo. Diba? And may tinatawag tayo na long-term care benefit value. Diba? Ito yung tinatawag na equivalent to the plan na meron ka. So kung K100 ka, may 100,000 ka na long-term care benefit value. Diba? Guaranteed. Diba? So dito din may tinatawag tayo na long-term care experience intensive health benefit limit, di ba? So ito yung tinatawag natin na bonus. Kasi kung hindi mo nagagamit yung iyong policy within the payment period, ibabalik ni Kaiser sa'yo, or 85% ng iyong total membership fee, ibabalik ni Kaiser sa'yo yan. Di ba? Kasi ikaw ay napaka-healthy and you are taking good care of yourself, then therefore, you are entitled for a long-term care bonus, di ba? And of course, may tinatawag tayo na additional yearly healthcare benefit, hospital benefit limit, di ba? Ang iyong pera ay ini-invest ni Kaiser sa mutual fund companies. And itong investment na to ay kumikita, di ba? And since kumikita siya, binabalik ni Kaiser yung iyong pera in the forms of dividends, di ba? So, itong part na to is variable, depende sa performance sa stock market. However, ito ay itong computation na pinakita natin is napaka-conservative. Kaya nga maaaring kung ikaw ay matsyempo sa magandang position, maaaring itong mga hospital total yearly health benefit hospital benefit limits natin ay maaring lumaki pa. Alright? Kasi ang computation natin is napaka-conservative. And lahat ng ito, after ng iyong payment, after ng iyong maturity period, ay pwedeng ibalik or pwede mong kunin yung 1.1 million pwede mong kunin at i-close ng iyong policy. Or pwede mo siyang hayaan, di ba? Pwede mo siyang hayaan and you will redeem all your total payments or total benefit when you retire at 65. Kasi ito naman talaga yung ating pinaka-purpose when we are getting this benefit, di ba? And ano ba yung mga coverage after sa accumulation period? Kasi sa accumulation period pala, nakalimutan ko na ang coverage dito ay yung inpatient lang, di ba? So ibig sabihin kailangan mong ma-hospital in order for you to use your hospitalization limit. However, during sa extended period ay covered na pati yung outpatient, di ba? May inpatient coverage ka na rin. Pati yung mga pre-existing ay covered na rin. May tinatawag tayo na dreaded illness, covered na rin siya. May tinatawag tayo na maternity benefit, di ba? So, covered na rin siya, pati yung dental, annual health benefit limits, and so on. Di ba? Kasi dito sa accumulation period, medyo limited pa lang siya kasi yung amount is limited pa lang. However, during the extended period, if kailangan gamitin na, as long as may value pa yung fund mo or yung hospitalization fund mo, ay pwede mo siyang gamitin
Any kind. Pero kung ikaw ay covered pa ng iyong hospitalization kasi ikaw ay bata pa, di ba? Sa ating assumption is nagsimula siya at 22 at 42, talagang hindi niya pa kailangan, di ba? So, at 42, pwede na niyang makuha tong amount na to, pwede niyang magamit to fund his business or to half of it pwede niyang iwan sa kanyang fund para sa kanyang retirement. Depende na yan ni policy holder, di ba? So, ano yung mga pre-existing medical conditions? So, ito yung mga sakit na to, di ba? So, hindi ko lang isa-isahin yan kasi free siya, parang tinatawag natin na ba siya? Explanatory, di ba? So, those illness injuries considered to be existence prior to the effective date of the contract. So, yun yung tinatawag natin na pre-existing. Diba? Any professional advice or treatment was given for such illness and condition. So, ito yung mga conditions na to. So, ito din yung tinatawag natin na covered illness during the extended period, di ba? So, di ko kilala yung mga sakit na yan. So, kung kayo ay, sabi nga natin, kung ikaw ay nag-i-expect ng medyo mahaling sakit during your retirement, maybe you can consider getting bigger coverage. Diba? Kasi alam mo na yung fund mo, if K100 lang yung meron ka, maaaring kulang siya. Kasi pang mayaman yung ini-expect mo na sakit based from your family history. Diba? So, sabi, if K45 yung kinuha mo, maaaring kulang siya. Lalo na pag ikaw ay sakitin. Diba? So, pag OFW, sabi nga nila, medyo mamahalin yung mga sakit during retirement. Kaya napakaganda siguro na paghandaan mo rin siya ng tama, di ba? How you will look on correct preparation, look on your family history, di ba? So, hindi man natin ini-expect na mangyayari, but maaari kasi kasama siya sa iyong family tree. So, why not prepare, why not, sabi nga dito yung average plan na meron tayo is K100, but it's only 1.1 million if you are still young. However, if you are starting at the age of 40, di ba? Or 50, so it might be useful if you will consider a higher package, di ba? Kasi maaaring yung mga sakit na yan ay pwedeng maaari, di ba? So, just a correct preparation na, di ba? So, may mga dreaded illness or diseases din tayo, di ba? So, ito yung tinatawag natin na lifestyle mo ngayon na maaaring maka-apekto sa iyong healthcare conditions when you will retire, di ba? So, napakaraming sakit na ito. Hindi ko lang isa-isahin kasi parang dumudugo yung ilong ko. Kaya sabi ko, mas maganda yung mga nurses magdi-discuss dito kasi talagang napaka-technical. And sa amin si engineering kasi, more on principle lang yung pinag-uusapan namin. Kaya makikita yung discussion ko is more on principle. Di ba? So, yung application, depende na yan. Kasi depende yon sa ating medical conditions ngayon. Di ba? So, napaka-importante lang na alam mo yung principle. Di ba? Alam mo yung principle kasi yung application nun ay depende sa iyong pangangailangan. Alright? So, ang ating Kaiser ay integrated na ni PhilHealth. Kaya once you are admitted, unang-unang i-deduct yung coverage sa PhilHealth and yung difference nun will be covered by your Kaiser needs. Diba? Yung Kaiser benefit na meron ka. Diba? So kaya napaka-importante na may PhilHealth tayo. But tayo naman ngayon, based doon sa Universal Healthcare Law, di ba? Tayong lahat ng Pilipino is covered na ng PhilHealth. Kaso nga lang, kailangan nila ng fund. Kaya kailangan natin magbayad. And yun yung nagiging controversial ngayon. So, hayaan na lang natin yung gobyerno mag-solve na. Diba? So, let's watch this video.
So, yung si Kaiser, sa diniscuss na natin kanina is that he is covering the 3 most important aspect sa ating financial life, di ba? So, napakagandang simula para sa iyo and para sa iyong pamilya because you are covered by yung 2 if na pinag-uusapan natin, yung X-curve na pinag-uusapan natin is that you are being covered. What if you die too soon? So you are having your insurance. And what if you live too long? You are having your healthcare needs or protection para sa iyong sarili. Alright, so that's why iyan yung lagi natin sinasabi na level 1 investments, di ba? So huwag nyo nang patagalin pa, di ba? So protect yourself, get the right protection for you, and for sure you will have a comfortable retirement, di ba? So yun yung tinatawag natin. So, dito muna tayo, balik ulit tayo sa technicalities. So, ito na naman, di ba? So, ito yung mga usual nating na-experience when we are paying our Kaiser. So, what if malaps yung ating policy? Nakalimutan nating magbayad kasi masyado tayong makalimutin. So, lagi nating sinasabi dito na dito sa IMG, we are do it yourself, di ba? Walang magre-remind sa iyo na bayaran na. Kasi ikaw yung magre-remind sa sarili mo kasi responsibilidad mo to sa sarili mo. Therefore, ikaw yung dapat magmo-monitor sa iyong policy. And if ever talagang ikaw ay na-busy and hindi mo nabayaran yung iyong policy, may 30 days tayo na grace period, di ba? So, kailangan mo lang bayaran yung iyong installment and yung balance, di ba? Kasi may grace period tayo, madodoble na yung binabayaran mo, di ba? So, 2 months na yung babayaran mo since nakalimutan mo yung isang buwan. But if lalagpas na yan ng 30 days, maaaring malaps yung iyong policy. And of course, if malaps yung iyong policy, may tinatawag tayo na options na pwede mong gamitin para ikaw ay covered pa rin when you will reinstate your policy. So may option 1 tayo na tinatawag na update, and of course yung option 2 na meron tayo is redate, di ba? So ano yung tinatawag natin na update, di ba? So yung policy member is magbabayad or babayaran niya yung lahat ng kanyang due premium, yung na-miss niya ng mga buwan, plus the surcharges, di ba? Kasi of course, si policy or yung opportunities na mismo, so you need to pay those opportunities, di ba? So yun yung update na meron tayo. It is around 1.5% per month plus your missed months na hindi mo nabayaran. Or if 1 year mo siyang 1 year siya, it is around 18% per annum, no? From the date of unpaid installment. Diba? So, ang option 2, talagang nakalimutan mo siya for 3 months or 4 months kasi masyado kang busy or nawalan ka ng trabaho, for example, is that may pangalawang option tayo. Diba? So, may redate tayo na tinatawag. Member will only pay the premium for the month, but the maturity period will be moved. Diba? So, mababago lang yung maturity since nakalimutan mo siya or nawalan ka ng trabaho. So, may tinatawag tayo na options na redate na pwede mo siyang i-redeem or pwede mo siyang bayaran pa rin yung na-miss na mga amount or pwede mong bayaran yung present month. Di ba? So, but mababago lang yung maturity period. So, yun yung tinatawag natin na kailangan mo lang mag-fill up ng reinstatement form plus a payment of 300 to process your application. Di ba? So, can be done within 2 years of the first unpaid due date. Di ba? So, actually, si Kaiser is binibigyan tayo ng 2 years na palugit. Na kung hindi mo mabayaran yung iyong policy within that period, pwede mo pa siyang i-save. Di ba? So, after that, kung talaga after 2 years, wala na siya. Talagang totally close na yung policy. Nangyari ito sa akin
twice na actually na masyado akong makalimutin or hindi ko pa masyadong naintindihan yung kahalagahan when I started my journey dito sa IMG. 2 times na akong na-miss, 2 times na akong na overdue na yung aking payment. Hindi ko na siya na-redeem. Kasi kinalimutan ko siya totally. Hindi ko siya binabayaran. Kaya lessons learned, kung talagang sineryoso ko pa those times, so maaaring lahat ng premiums na meron ko is totally paid. So, well, hindi masyadong naintindihan, kaya nga you are lucky nowadays because you have your mentors na nagpapaintindi sa iyo and you are a member of IMG and siniseryoso mo yung pagka-member mo. And since siniseryoso mo, you take all the advantages ng pag-aaral. So, you are lucky. In fact, di ba? So, don't lose those opportunity. So, sa reinstatement, members shall be considered a new applicant subject to the pre-existing conditions. And for the purpose of contestability, the insurance coverage and to any other requirements of the new applicant for membership in effect to that payment. Kaiser will cancel the contract without the need of notice to the owner if he fails to, di ba? So, ang reinstatement then is subject to new price, di ba? So, may adjustment yan kasi nagbabago naman yung edad mo, di ba? So, kaya nagbabago din yung kanyang price. Kaya tayo ay humingi ng computation thereafter, di ba? So, may tinatawag din tayo na the owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided that the plan is active for at least a year. So, pwede mong i-surrender or pwede mo yung kunin yung cash value yung policy, talagang hindi ka na makakabayad. Diba? So, but hindi natin kino-consider kasi napakaliit lang ng surrender cash value. Kaya if ever talagang seryoso ka sa iyong financial plan, you will look on opportunities always on paying your responsibility sa iyong sarili. Diba? So, may mga commonly asked question tayo. Yung tinatawag na transferability of the Kaiser Ultimate Healthcare Builder. Kasi nauso to dati na ang iyong policy ay binibenta sa third party. Diba? So, however, ngayon is hindi mo na siya pwede ibenta sa third party. However, pwede mo siyang ipasa directly sa iyong mga beneficiary or sa tinatawag natin na meron ditong tinatawag na sa ba yun? Principal beneficiary, no? So, yun yung tinatawag ngayon. So, transferability of Kaiser Ultimate Healthcare Builder, what are the benefits that can be received by the principal beneficiary? So, lahat ng meron din ng meron ng principal. So, yung pinag-transferan din ay same coverage din meron siya. But sa sinasabi ko nga kanina is that limited lang to sa, sabi nga dito, however, Kaiser Ultimate Health Builder Plan itself cannot be sold, assigned, or transferred to any third party nor payment of membership be assumed by the said third party. Diba? So, hindi pwede. Diba? So, sa direct lang yan. Pwede mo siya i-transfer direct sa iyong mga beneficiaries. Alright, so, ang dami pang mga technicalities. So, yun, ang tinasabi natin is that kung ano yung coverage ng principal beneficiary, so the same coverage din ang meron sa matransferan nyo sa secondary. So, may tinatawag tayong commonly asked question, if pwede bang mag-upgrade sa mode of payment, di ba? So, you decided na mag-monthly but along the process na realize mo na oy, nakaka-save ka pala ng 2 months if you will pay yearly. So, you decided na i-upgrade yung plan, di ba? So, plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. So, ano yung gagawin natin? So, i-fill up na yung amendment form. Magbabayad ka ng 300 and payment of additional installment corresponding to the updated plan, di ba? So, kailangan mo i-process yung mga papers na yon, di ba? So, mode of payment can be upgraded anytime after the completion of respective
cycle, di ba? So pwede kang mag-request ng update ng payment even after 30 days, di ba? So mahingi nga lang tayo ng computation ni Kaiser nito, and thereafter, once you receive your computation, then you can pay also those difference, di ba? So if you decided after 6 months na, uy, mag-yearly na ako, di ba? Because you already have the fund, so pwede mong gawin yan, di ba? So may corresponding lang tayong mga processing yan and payments, di ba? So computation, yung tinatawag, di ba? So once nag-upgrade ka na, so ito yung other side of the coin na hindi ka na pwedeng mag-downgrade sa iyong mode of payment. It's not allowed na, di ba? So ano ba yung mga eligibility natin, di ba? Na meron tayo available plans if you are 10 to 40 years old. Nagsisimula tayo niyan sa K45, di ba? If you are 41 to 50 years old, nagsisimula tayo sa K60. Di ba? If you are 51 to 60 years old, nagsisimula tayo sa K75 up to K1 million. So yun yung pinaka-lowest. But sabi nga natin, huwag kang tumingin sa pinaka-lowest. Tumingin ka sa pangangailangan na meron ka. Alright? So yun yung mga bank accounts na meron tayo dito sa Kaiser. So once you will start paying your premium, you will see these bank accounts, di ba? So may email din tayo na customer care if you have some problems with your policy. So pwede kang mag-email sa customer care at kaiserhealthgroup.com or simply email your SMD, di ba? So if you need assistance, so you can email directly your upline or to our CEO para ma-assist yung iyong mga problems na meron or mga obstacles upon your membership, di ba? So may tinatawag din tayo dito na sa total health benefits, di ba? May settlement options din tayo. My goodness, ang dami-dami, di ba? So yung tinatawag natin dito na mga technicality. So at the end of the extended period, a member enjoys the benefit, which is the sum of all benefits under the Kaiser Premium Healthcare Builder. So may mga settlement options tayo. So option 1, di ba? Continued healthcare benefit with term life insurance. These options, you will be given the following benefits, di ba? So basahin na lang natin, di ba? So yung tinatawag natin na continued term insurance up to age 80. Di ba? So, may options continuous dental coverage on all pre-existing conditions up to total health benefits, di ba? Talagang covered ka pa rin. Ang conditions natin dito, as long as you all have the fund in your healthcare, so covered ka, di ba? So, wag mo lang ubusin yung fund mo, di ba? Kasi kung maubos yung fund mo, ay wala ka na rin coverage, di ba? So, yun yung meron, di ba? So, namili ka na lang, di ba? So, yun yung mga coverage na meron tayo, di ba? So, option 2, may continued health benefits with yearly increment, annual withdrawal of the increment earned, di ba? So, pwede mong i-withdraw or pwede mong i-withdraw, di ba? Yung increment, di ba? So hindi mo siya i-close agad, kailangan magwi-withdraw ka lang every now and then, di ba? So para magamit mo siya. So may mga conditions din tayong kino-comply niyan. Diba? So may option to continue tayo. So as long as you still have the funds at hindi mo siya uubusin, covered ka pa rin sa iyong medical needs, di ba? So, ang iyong pera na naiiwan is subject pa rin sa interest rate, di ba? Hanggang hindi mo siya i-close, di ba? So, kung i-close mo 50%, ganun din, di ba? So, covered ka pa rin 50% as long as you all have, hindi mo siya uubusin, di ba? And of course, you are still covered sa interest rate, di ba? Of no less than 3% per annum.
And option 4, pwede mo siyang i-withdraw lahat-lahat and i-close mo na yung policy. Di ba? So, pwede mo na siyang kunin lahat. So, sabi mo, gastusin mo na lahat ng pera mo. Di ba? So, pwede mo rin siyang magiging option. Di ba? So, lahat ng mga coverage mo, of course, will be discontinued. So, yun yung mga coverage na yan. So, napakadami. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nagkakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Okay, so si ambassador natin, si Miss Sharon Cuneta. Kaya kung wala ka pang Kaiser, it's your opportunity to protect yourself. So going back on our principles, if you live too long, you have your health care, which is protecting your healthcare needs plus your investment. If you die too soon, so you are covered by term insurance na meron tayo sa Kaiser. That is why Kaiser is our level 1 investments, because it is covering you from short term to long term. Diba? So, ikompleto mo na lang yung iyong healthcare needs. Diba? So, yun po ang ating Kaiser, and hopefully nandyan pa kayo at hindi pa kayo natutulog para magkwento na tayo or mag-usap na tayo ngayon about sa ano pang pwede pag-usapan natin, di ba? So, basta kasi rin pinag-uusapan, talagang dumudugo yung ilong ko. kaya sabi ko, basic principle lang talaga tayo. Ako personally, hindi ko tinitingnan si Kaiser as my present needs. Diba? So, dinidesign siya sa future needs, so retirement. So, yun yung pinaka-principle na meron tayo. And since it is designed for our short term, long term, so magbayad ka, tumutan mo lang. So, balikan mo lang siya when you retire, covered ka. Diba? So, yun lang yung pinaka-simpleng definition na meron na sa Kaiser, and it works. Diba? So, maraming salamat, Tita Tess. Back to you, Tita Tess. Ayan, congratulations po, Senior Marketing Director Tito Jack. Ready na po si Tito Jack na magsagot ng inyong mga katanungan. Ayan, Dumudugo na yung ilong ko pagdating sa Kaiser. tama naman yung explanation mo di ba? Ang importante sa Kaiser is that we secure ourselves. Kasi yung lahat naman ng technicalities doon, hindi lang naman kay Kaiser yun. It is for every HMO and every insurance company in the Philippines. So, yun. Sabi ko, first time kong mag-discuss about Kaiser, to be honest, from day one I started IMG. Pagdating ni Kaiser, lagi ko itong pinapasa sa mga nurses. Okay naman Pinapasa ko sa mga, sabi ko, pagdating kasi sa mga sakit-sakit ang pinag-uusapan, ang alam ko lang high blood eh. Oo, at saka hindi ka naman umiinom ng gamot, sabi mo nga. Okay So, na sa iyo yung gulay at ano. So, yun. Alam na ni Tita yung sikreto ko. Na talagang as much as possible, iniiwasan ko yung mga gamot. Ay, iwan ko ba? Nasanay lang yung katawan ko na hindi umiinom ng gamot. Kaso nga lang, pagdating sa COVID ngayon, vitamins lang. Healthy food. We are
are so lucky. I mean, lalo na tayong mga member ng IMG na we are guided by our leaders and we are guided by our Tita Tess and Tito Joey para maging well equipped yung knowledge natin. So, tapakan muna natin mga magigiting nating CEO. Di ba? So, mga masisipag nating CEOs. Bukas GJ ka na. Oo, more CEOs to come na. Dapat sama-sama tayo papuntang London. Tita Che yan, kay Tita Che yan. Sigurado yung Tita Che. Di ba, Tita Che, this year, green jacket ang CEO, Tita Che. Isama na natin si Shin Lee. Kaya nga, konting kembot na lang kay Tita Shi eh. Oo, charge mo na ako. Nadagdagan pa ng 10 points, o di ba? Kaya talaga dapat yan, seryosohin na. Ayan. May question po kayo? Tita Cheryl will be our speaker for 8 o'clock MO po. Tita Che, andyan ka pa, Tita Che? So, I think ang mga IMG members is napapagod sa convention yata because we are ilan tayo, we are only 21 and overwhelmed sa convention. Pero I think bago Tito si Ma'am Cindy, si Ma'am Luna at saka si Ma'am Emily. Wow, Baka po may mga question po kayo. Oo, invited sila ni Ma'am Annie. So, ma'am, baka may Ay, hindi ko po invite. Hindi mo ba sa'yo yan, Tita Annie? Hindi po, hindi po. Okay. Si Cindy, Kanino? kasi Ma'am Cristel po, member ni Sir Arman. Okay. Ma'am Luna Cristel. Ayan. Hi ma'am, kay Miss Gail po ako. Apo, si Ma'am Cindy kay Miss Gail ng Jeddah. Kumusta Ma'am Sorry, Cindy? I am just listening kasi naka-duty po kasi ako. So, once in a while, nakikinig po ako, naka-on lang siya, nakikinig ako. Oo, tama po. Salamat, Kasi kanina salamat ka pa naman, naman, Ma'am Ma'am eh. Opo, kasi I missed this itong session a few days back pa kasi supposedly nakikinig talaga ako kasi I was telling Gail na I'm parang interested ako to join. So sabi ko, it's just that kung kailan ako available to listen, either natatawag ako sa area namin or yesterday sana makikinig. Very busy namin yung COVID area namin, so wala akong time. So ngayon, inihinayaan ko lang siya naka-on, nakikinig lang ako. Oo, thank you Ma'am Cindy. Si Ma'am Cindy kanina pa siya, nandun na rin siya sa partners training yata, Ma'am, no? Opo. At saka sa membership. Ayan. Thank you po for staying. Opo. Okay, so yun, natin. Si Ma'am Luna. Hindi ko natapos tita yung convention. Umalis ako. Ma'am, under po ako kay Kuya Arman. Oo, may question ka, Ma'am Luna? Oo, nakita ko po regarding po kasi sa policy ko, yung lockdown po nung April, hindi po siya pumasok, pero bayad naman po ako. Follow up lang natin po yun, Ma'am. Attach lang natin yung payment. Na-attach ko na po, ipa-follow up ko na lang po siguro sa customer service nila. Yes po, opo. Sa IMG support, Ma'am, ha? Sige Tapos po. alam naman ni Sir Arman yung aking email, pasisi na lang po ako. Apo, nabanggit ko na rin po sa kanya. Thank you po. Salamat po. SMD Jack. Yes, Doc Joy. Nako, pinaiyak mo si SMD Shinley kanina mag-introduce sa akin. Sabi ko, kung na maalala mo, sabi ko. nung nag-chat si Ma'am Shin, di ko napansin kasi nung nasa site ako kasi kanina, may urgent concern kasi kaya yung meeting namin is napakahaba and uncontrollable na yung sigawan. Kaya nakikisigaw na rin ako para hindi ako ma-out of place.
Ayaw ko na rin galawin kanina yung nakapwesto kong slide. Sabi ko, baka mamaya, iba na naman ma-touch ko ito. Tapos mawala tuloy yung aking presentation. Sabi nga ni Ma'am Shin, inintroduce ka daw niya based doon sa kanyang, kung paano kanya nakilala by heart. So, for sure, sigurado ako, pagdating sa mga ganyan by heart, 100% pasok yan. Sabi ko, ano na lang. Idol ko kaya yan. Grabe yung achievements, ang haba-haba. Di ba, Doc Joy? Ikawitan ba si Shinley kanina? Ikaw na nga yung tinitingala ko ngayon dahil dapat masundan ka na namin eh. Opo, lahat po tayo, Doc Joy. Kakapihin namin yung yung footprints mo ngayon. Wow. Lahat po tayo dapat sa B1.